baax a baax ci programme bi incha allah ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne suñ ay plateforme waaye surtout programme bi la bi nga xamante ne suba bu nekk da ngeen koy xaar ànd ak ñun ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy li gën a fees ci réew mi ñu nuyu tamit di ziar waaye di ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñu ngi feebar nekk ci kër yi ñaan yàlla foggu bopp yi ñu mën a dellusiwaat seen ay activités waaye tamit seen ay njaboot yàlla mun na ko yàlla def ñeneen ñi nga xamante ne tamit foog ñu nuyu leen bu baax te di leen bàyyi xel saa su ne ñu nekk ci kaso yi am nattu wala nattu dal seen kaw nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi ñoom tamit ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci Mile 2 Central Prisons di safoo di ànd ak ñun suba bu nekk ci programme bi ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu te it di leen bàyyi xel bu baax a baax ci noonu ñaanal leen jàmm ñaan yàlla tamit teggi nattu bi ñu mun a dellusiwaat seen ay programme yàlla mun na loolu yal na ko yàlla def ci noonu incha allah balaa ñoo dugg ci programme bi yaatal waxtaan bi kon ni ñu koy defee saa su ne dañoo sawar am mbégte tamit bu baax di ci feggoo ak suñ naataango di Modou Mohamed Niang war a waxtaan ak moom ci lépp lu nga xamante ne mooy xew-xew la ci biir réew mi moon ñang ñu amaat mbégte lool kon ni ma ko waxee ñëwaat tey ci plateforme bi comme ni ñu koy baaxoo defee suba bu nekk dooree ko Monday ba Friday dañ su ko defee ñu bàyyi la rek nga nuyoo ak gars yi laata nag ñu dugg ci biir programme bi gën a yaatal waxtaan bi. jërëjëf Amadou nii naa la yow tam di la ñaanal jàmm di ne itam ñi nga xam ne dañoo safoo Eyeafrica TV nekk si réew mi ak si biti réew nga xam ne bu suba si jotee rek ñu ngi taataan seen xibaar yi wértu wóor si programme bu mag bi ak heure bu mag bu nga ko waxee bu baax bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox wax ne rek ñi taaxeerlu rek ñu ànd ak ñoom seen xibaar yi nga xam ne am nañ ko si biir kër gi tey ñuy fësale leen ko ba pare faram-fàccee ko tam kon ma bàyyi la ak gars yi nga indil jukki leen yi gën a fës tey incha allah xam naa ne ci loolu incha allah ci xibaar yi dinañ ci bokk of course wàllu politique waaye tamit dañ wax ci leneen surtout ci wàllu wér-gu-yaram bi wala dimbal bi nga xamante ne Gambia Red Cross ñu ngi koo def ci society bi xam nga ne ñooñu seen taxawaay day am solo lool pour ñu ñoom tamit fàttale nit ñi loolu dafay am solo mun ña bés bu nekk bañ fi ñëwee léegi dafa am ñu ngi gën a jege dixième ba tey mu nekk benn fan ci weer bi nga xamante ne Gambia yàgg nañ koo xaar bu ay si génne calendar bi léegi ñu ngi addu wax ci lu dem ci élection bi candidate si fu mu nekk ni ñu ngi def sob seen last pour yónnee seen message si fu mu nekk nii xam naa ne ku ne mu ngi dem ci ruq-ruqaat yi gën a yëngal bagage yi xam nga mbër boo demee ba am combat da du desut si te combat bi des ay fan xam naa ne moom mbër moom du bàyyi dara. du bàyyi dara te sax Amadou ñu suñu élection Afrique yi daanaka moo suñu bëri làmba yi ñoo em. was bagage yi fu ñoo dugg ko yëpp ñoo ko yemle. ci la bokk waaw te soo bàyyi xel seen campagne bi yooyu mbëri mooy seen open press bu ko foog ñu leen wax seen opinion lu bëree bëri. su ko defee comme noo ko waxee rek nekk na lu am solo comme naa ne dañoo delluwaat rek comme ni ko olof jaay di waxee rek. loo bañ mu ñëw bu ko jàppal bis. soo décembre 4 jàpp nañ ko bu yàgg ay si génne calendrier bi ñëpp di ko doon waajal ay at si gannaaw. comme noo ko waxee waajal nañ ko ay at si gannaaw léegi mu desoon ay at mu des ay weer léegi mu desoon ay semaine léegi mu ñëw des ay fan. ñu àgg si li nga xam ne mooy décembre 4. loolu mu nekk lu nga xam ne lu am solo la ñu sant tam yàlla mu ñu may ñu àgg si ba fii waaye ñi sant ko tam mu may ñi ñu fekkee lépp te lépp xew si jàmm. loolu nekk na lu nga xam ne ni lu am solo la mbir la mu nga xam ne nag farata la parce que réew mi fu mu nekk ñëpp a ngi taxaw réew ki nga xam ne sax moo nekk si bopp bi sax mu ngay jógaat pour outil ñi tegaat ko si bopp bi kon nekk na lu nga xam ne ni farata la si réew mi lu te réew mi moo ko santaane farata la si réew mi farata la si askan bi tam comme dañ am 900,000 plus yu nga xam ne ni di register ñooñu tam ñu respect seen àqal ak seen yelleef pour gis ne ñoom ñëpp dañu war a génn kenn ku si nekk dem sànni li nga xam ne mooy carte boo register Amadou 900,000 ba pare di ay 300 or 400 something di dem di sànni di carte loolu tam absolument dafa nekk lu nga xam ne lu doy waar. ok loolu laal nga point bu am solo amaana du ñàkk ci kanam tuuti loolu sax mun nañ cee def taxaw seetlu waxtaanee ko gën a ñaax tamit suñu bopp waaye suñ moromi Gambien si tamit ñu gën see bàyyi xel bu baax. ndax loolu gis nañ élection bu passé feeñoon na si bu baax a baax. ñu bëri demuñoon sànni seen carte te loolu beneen mbir la waaye nañ ci ñëw amaana ci kanam tuuti ci biir waxtaan bi. ñu dem dugg ci biir programme bi indil leen suñu ay xibaar dooree ko wàllum Red Cross. den su ko defee ñu dugg nag ci politique bi gën koo yaatal let's move on quickly and start with
for story this morning, because since the outbreak of the pandemic in the Gambia in March 2020, the Gambia Red Cross Society has always been at the forefront with response mechanism to help cope the further spread of the virus in the country. This time they rendered their support to vulnerable school children from the St. John's School of the Deaf and the Govey Research Center for the Blind, with finance to cater for their basic need from school and homes. Yahya Jammeh has the details in this report. With funding from the International Federation of Red Cross, Gambia Red Cross Society seeks to provide financial assistance to 50 children from schools and madrasas in the North Bank region and the Kanifing municipality. Natoma Kamara, the head teacher of Govey Resource Center for the Blind, applauds the Red Cross for the gesture. She adds that the financial support will help parents stop sending their children on the streets to beg. They receive this support, I see no need for parents to send them to public places to go and beg. And at the same time, you can also use this fund that parents actually receive today to provide some of the basic learning materials for your children. That is textbooks, exercise books, uniform, and even provide transportation for the children, if necessary. Abdullah Mendy, principal of St. John's School for the Deaf, calls on Gambians to emulate Red Cross's gesture to give more support to these vulnerable children. Rethink their ways and see how best they can come up with something, however little. Because out of our 300, I hope 25 of them will be benefiting. And I cannot elaborate on some of the basic needs already highlighted by my counterpart here. For the blind. Alassane Senghor, Secretary General of the Gambia Red Cross Society, says these were part of promises they made. In our response to COVID-19, we were the first institution that singled out the vulnerable communities in terms of preparing them to prevent themselves from here today to continue that journey into the continuum process of both providing the short term, the medium, and in the long term. So therefore, we are just doing what we should be doing, or what should be done by everyone else. The funding will help support beneficiaries from vulnerable families who might be involved in some sort of child labor or begging in the streets as a result of the impact of the COVID-19 pandemic. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. All right, Yahya Jammeh there reporting, and thank you so very much for that report. As the Gambia Red Cross Society rendered support to, of course, the vulnerable groups as a humanitarian organization. Of course, they have given financial support to St. John's School of the Deaf, but also to the to Govey, Resource Center for the Blind, which I think it's a very, very wonderful gesture to support such people in our societies or in the country. So it's a laudable one, of course. And of course, as you heard earlier on, the Gambia Red Cross has always have been in the forefront in helping to battle or fight against the pandemic, but many other, challenging issues and disasters that has been happening in the country. They have been always out there to support the vulnerable, and of course the Gambian societies in many ways as well, especially when crisis or issues or disasters happen in the country. So this one also is another very laudable initiative and gesture from the humanitarian organization that is the Gambia Red Cross Society. Mod ñang su ko defee rek comme démb rek foog naa ñu ngi ko doon wax ci taxawaay Gambia Red Cross Society mooy Red Cross seen taxawaay ci réew mi surtout ci wàllu mbas mi bu mu amee ci réew mi gis nañ ñun taxawee nekk ci kanam pour gis ne dimbale lañ wala taxaw nañ Gambien si waaye ñoom seen taxawaay weesu na loolu dañ dee gën a taxaw tamit néew ji doole ji ci yu bëri te loolu feeñ na ba gis nga luñ ci mujjee def ñu dem dimbale ci wàllum xaalis ay koppar Jokko school bi nga xamante ne ay xale yi nga xamante ne xëy na dégga dafa nekk seen problème ak tamit Govey bi nga xamante ne léegi ñoom tamit ci nit ñi nga xamante ne duñ dee gis ak laago yi lañ dee liggéeyandoor wala ñoom la ñoo jàppale wala ci loolu la ñu nekk dimbale leen ci nuñ dooleel leen daal ci wàllum xaalis ba ñu am li nga xamante ne mooy dundin bu am solo bu nekkee ci kër yi waaye tamit suñ demee si school si
parce que loolu tamit dafa am ay xale yi nga xamante ne dañ am ay jafe-jafe ci si wàlli seen wàlli dundin ñu dooleel leen foog naa ne loolu war nañ ko mën a rafetlu waaye tamit gërëm leen ci taxawaay boobu te nag loolu lañ leen yàgg a xamee tamit ci fànn yu bari ci réew mi. wax xam nga comme ni gars yi di wax rek waxaat du bari wax. waaye lu jar wax rek ñi wax ko waxaat ko. démb rek ñu fi doon tudd ñi nga xam ne ñooy waa Gambia Red Cross Society mu nekk société bu nga xam ne ni askan bi dañ si gis seen bopp amul su fekkoon ne society ou association yu bëri nekk si réew mi dafa meloon ni ñoom kon néew ju doole ji dinañ doon gis seen bopp bu baax a baax because man sa time bi pandémique bi dama doon wax ne sax ndimbal yi bëri yi doon yóbbu si ay ministres yi ou feneen ak feneen si dama doon joxoon ko Red Cross sax moo gën a lifin because ba léegi dégguloo benn dëkk wala benn askan bu jóg ŋàññi seen séddale kon dafa mel ni ñoom ni ñu ko doon defee nekk na lu nga xam ne lu jaar si yoon la te seen taxawaay dafa am solo mooy dimbal néew ju doole yi te loolu responsabilité ku nekk la amal pour nga dimbal ku nga xam ne da nga ko tane comme ni ko yàlla waxee da nga yërëm ki nga féetoo kaw ki la féetoo kaw mu yërëm la su ma sëriñ ne mu ne kenn nekkul si kaw ki nga ëpp doole dimbale ko dañ yow tam ki la ëpp doole mu dimbale la bu ko gis rek am na ku ko tiim ba si kaw ko am na ku la tiim mu nekk lu nga xam ne lu am solo la taxawaayu Red Cross Society nag si loolu la seen taxawaay askan bi si boppam ñoo ko rafetlu bu ko sax ndimbal bi dafa nekk lu nga xam ne ndimbal bu am solo la nit ñi dañ koy gis seen bopp si jàng mi dañ see taxaw nit ñi si dégg nga si ñi nga xam ne seen dégg-dégg dafa des comme noo ko gisee ak ñi nga xam ne seen gis-gis muy bëti saayir yi gisuñ soo dafa nekk lu nga xam ne ni te ñoom ñëpp dañ si dee taxaw moo tax ñu am solo leen ñu dara dimbale leen te ku leen jox dara dinañ ko dugal fi nga xam ne foofu la war a dugg seen taxawaay dafa ne because taxawaay bi Amadou su amoon parparloo wala mu am kumba am ndey ak kumba amul ndey rek di nga doon gis nit ñi daal di ko ŋàññi soo mu nekk lu nga xam ne ni loolu am na solo parce que tamit li nga wax loolu la xam nga ne léegi day baax pour ñu li mel ni bu amee ñu ci waxtaan gën a gindi tamit askan gi ñoom seen taxawaay ba pare ni nga ko waxee ñooñu ñi nga xamante ne dañu am ay jafe-jafe seen ay dundin ci ay bot wala dégg seen dundin sax yombul waaye surtout ci jamono bi nga xamante ne mbas mi ñëw na fi gën a jafe indi yokku ay jafe-jafe nit ñi ci ni ñoo dundee ñooñu bu ñu leen taxawee surtout ci wala bi nga xamante ne moom seen jàng ak ni ñu war a nekkee ci kër yi foog naa ne loolu foog ñu rafetlu waaye tamit gën cee gërëm bu baax ñi nga xamante ne mooy Red Cross parce que seen njiit le secrétaire général bi Alassane Senghor ni Gambien si bari dañuy rafetlu taxawaayam bu mu ñëwee ba léegi dafa indi beneen xar kanam ci doxalee ni Red Cross ci biir réew mi te foog naa ne loolu lu am solo la xam nga ndax nguur daf leen de compal si koppari réew mi wala si budget bi bot su amee sax lu war a am la parce que koo xam ne soo ko joxee askan bi la ko yóbbuwaat loolu lu am solo la kon nag bu ñu koomal ñi nga xam ne dañ am koom-koom ñu seen loxo des jot seen gannaaw tey dimbal pour ñu jox ko Red Cross dafa mel ni yóbbuwaat nga ko si askan bi parce que nit ñi fa nekk def ñu séddale bu waaw ñoom séddale bu ñoo def dafa fair bu ko wax naa amul nit ñi kenn moom bu leen boo fi defee lu awut yoon rek ñu wax ko te boobu ba léegi déggaloo ko wax si pandémique bi ba léegi am na ñu fa yóbbu ay ndox ñun dem nañ fa présentation ba tey te loolu yëpp dañ koo delloowaat si askan bi te niñ ko delloo noonu la ko secrétaire général di taxawee wax ko ne nii leen ko defee nii leen ko def te dañoo ooyaat ay weakness ñi ko fa indi dañooy ooyaat ñooñu ñu séddale ko si seen kanam loolu yombut ñu koy def association wala société buy def loolu yombut soo moo tax seen taxawaay dafa am solo liggéey bu ma like la nag bu ko dama bëgg liggéey dimbale nit ba jamono sax tuuti ko doon ma dugg si volontaire xam naa looloo tax sax ma gën a like seen gos ndéem si yàlla Omar Barrow time bu mu doon dund yàgg na encouragé woon ma pour bu baax ñu dem Red Cross because time boobu moom journaliste la woon Sud FM jamono yu noonu si nga si April 10 bi la yàlla moo woon bagaram waaye dañ si doon waxtaan bu baax a baax si jamono yooyu si mbir ba ma bëgg a dem def volontaire waaye yàlla dogalut ko waaye bu ko seen liggéey bi su am solo bu mu am solo mooy taxawaay bu am solo bi fu jafe-jafe am nga dem fa pour ku nga xam ne ni moom mënatut wala tële na nga dimbale ko dugal ko si ambulance yóbbu ko absolument ak loolu moo si gën a ndaw dimbale néew ji doole ji seen taxawaay dafa ànd ak aada ànd ak diine parce que diine islam tam dafa bëgg ndimbalante te ñoom noonu lañ ko def te dafa bëgg a société bi wala association bu nga xam ne bu jub ñoo fa nekk boo xam ne ne dinañ séddale jaaxaanaay te ñoom loolu leen gis si ñoom te xam naa ne nekkut man rek maa ko gis si ñoom ñeneen mun nañ see doxee seede parce que taxawaay bi amoon jéngi jénga rek waaw definitely kon dañ doon dégg leneen danañ doon dégg leneen si seen Mr Senghor te foo dem
dañ ko sant waaye moom itam du moom rek bu ko ñu nekk si gannaawam tam dañ jub ñooñu buñ jubutoon tam duñ ko defal liggéey bu mu bugga bu ko nekkut fu ne te ñooñu dañ dee dem fu ne kon ñooñu itam am na staff bu baax boo xam ne ni lu jar a jàppale nguur war na leen a jàppale NGO war jàppale leen ñu am doole jàppale leen bu ko seen mbir wax dëgg yàlla mu ngi tegee si yoon si loolu lañ gis te xam naa ne keneen tam loolu la gis am na solo su ko defee mu ngi noonu loolu mënutoon ñàkk ñu gën koo yaatal bu baax ci waxtaan bi ndax taxawaay wala ndimbal bi nga xamante ne noonu lañ boobu lañ jox ci ñi nga xamante ne moom ñi dimbale la foog naa ñu dañ ko yelloo te tamit taxaw leen lu war la ci réew mi surtout nekk ay xale yi nga xamante ne ñu ngi dem di jàngi waaye jafe-jafe yi bari lool taxaw leen dimbale leen surtout ci jamono buñ nekk période bi ñëpp xam nañ ne jamono ji yombul jafe-jafe bari na taxaw leen nag dooleel leen loolu dafa am solo bu baax foog ñu gërëm leen ci loolu su ko defee dañuy continuer quickly rek move on dugg ci politique bi léegi wax ci campagne bi nga xamante ne ba léegi mu ngi way di am ci réew mi candidate si ku nekk di continuer di wax ak Gambien si xam ngeen ne daanaka tey ak suba rek moo des ci campagne bi ñu daal keppal li nga xamante ne mooy campagne bi ci biir réew mi su ko defee nag ñu déglu ki nga xamante ne mooy former of course party leader bu PPP di OJ Jallow bi nga xamante ne kaddu yu mu gaaral ci meeting bi ñu amalan Serekunda gannaaw bi nga xamante ne président Barrow bi moo jàppale ni ki dimanche ki démba demoon nañ fa pour waxtaan ak waa Serekunda ak ñeneen ñi nga xamante ne teewoon nañ fa ñu déglu kaddu yi den su ko defee ñu dellusiwaat. Let's move on to our next story because Gambia's former agriculture minister Omar OJ Jallow has called on lawyer Ousainou Darboe to accept the fact that President Barrow is the chosen one. Speaking at MPP's presidential campaign in Serekunda, Mr. Jallow says lawyer Darboe has been eyeing for the presidency seat for over 20 years without being successful. Details of that in this report by The Lena People's Progressive Party is not competing in the December 4th presidential elections. Instead, they're supporting President Adama Barrow's agenda. Omar OJ Jallow said President Barrow's leadership is based on good character and advised Gambians to refrain from supporting the United Democratic Party. wax mooy ñi nga xam ne dañoo support UDP mbekuma do mum fala munu yalan ko wala ka UDP fasa dama leen a ñaan ngeen xalaat ko bu baax a baax mbali danil ale mira la bake Adama Barrow mi ñing Adama Barrow nit ku baax la mo kende nit ku jub la mo tilinding nit ku respect kilifa la. Those that support UDP, I beg you to think about it. Adama Barrow is a good person, a straightforward person, a person that respects elders. When he knew that they arrested Ousainou, we had our meetings. We chose Adama Barrow in 3 months. He stood and won and became the president. The position that Ousainou wanted for over 20 years and couldn't get. so Ousainou Darboe ya ñinile sanji muang anim fula ma sotono. He added that many contested for the position but proved futile, including Ousainou Darboe, Barrow's political godfather. Musa Kamara udna ko mundu ko am. Asal Musa Kamara ya ñini ama soto. Sirif Diba udna ko mundu ko am. Sirif Diba ya ñini ama sotono. ak ñeneen udna ko ñëpp doomi réew mi lañ. anin do ko dango adu wonu be mo banko dingole. Adama Barrow ut ko ñetti weer am ko. Hassan Musa Kamara vied for it and couldn't get it. Sirif Diba wanted and couldn't get it. And so did many others who are all sons of the country. Adama Barrow vied for it in 3 months and got it. When he got it, he removed you from prison and said you are his father. And then you said Adama Barrow is Prophet Musa. te ku ko buga attaque diga toj butam. ando momo kaybe boyla ka be nya tayla mu def la foreign minister. ayeta ay karfa minister place wala tonni bankala banko tema. And anyone who wants to attack him, you will boast their eyes. He made you a foreign minister and a vice president. He agrees to whatever you do. Now, what more does he want in this world? Your son has the position you are eyeing for over 20 years. The People's Progressive Party was the dominant ruling party in the Gambia and held the presidency from 1962 to 1994. Mr. Omar Jallow called for peace in the country. Lena E. Gwenyiba, Eyeafrica News.
acca mu ngi noonu mu nekk li am solo comme ni ngeen ko gisee noonu Oje Jallow mu ngi doon wax ci li nga xamante ne mooy ci campagne bu am moon Serekunda NPP mu wax nag li nga xamante ne mooy li aju ci campagne bi waaye tamit jëmale ci parti leader wala candidate bu UDP di Ousainou Darboe di wax ne daal na nangu ne président Barrow moom lay ne moom moo nekk ki nga xamante ne daal moom la yàlla tànn teg ko ci réew mi pour mu nangu loolu parce que nag nee na moom Ousainou Darboe yàgg naa teg ay botam ci toogu président bi waaye gis na ne ci ñaari fukki at bi nga xamante ne yootu na toogu bi yàlla dogalul mu am ko ñeneen ñi nga xamante ne ñu mel ni comme Assane Moussa Camara ak ñeneen ñi nga xamante ne lim na leen si kàddu yi nga xamante ne wax na ko nee na ñoom ñëpp bëggoon nañoo jiiti réew mi waaye yàlla tuddut ko ba tey Adama Barrow ñëw ci ñetti weer dong yàlla tànn ko ci kanam ñooñu ñëpp jiital ko ci réew mi te gom na ne war naa nangu loolu loolu nag ci waxi campagne la Mod Ñang ci naka nga déggee kàddu yi dafa mel ni jamono ji comme ñu ngi ci last spot bi gaa ngi profito nag ñu bari ñu ngi doon wax nañ wax ci yëf yi nañ amal Gambien si daan di wax ci nit ñi waaye dafa mel ni léegoo-léegi nag ku nekk boo texee si plateforme bi da nga dee bëgg a profito wax ci yeneen yi nga xam ne xëy na moom mooy loolu dégg nga kàddu yi Oje. waaw dégg nga si honorable Oje. politicien bu mag la waaye dinañ ko àndal tuuti rek ci politique boobu tam. waaw mu nekk ku nga xam ne nii kàngam la si politique. tey si doon si yeneen réew yi dina am cër bu baax a baax. parce que dund na si politique lu yàgga man sax ay kar remember man bu ma ko dooroon di xam 93 time bu am na élection bu doon ñëw am. Latrikunda si di tax bi noonu am na di foofu laa njëkk a amee man voters card te xaw ma woon sax ñu ngi waxal waaw am nga time boobu parlement ak président ko de woote da ngaa vote fii député demaat vote fii président utal ñi registre yooyu ñu ñëw fa ñu ne Oje moo fee ñëw tey si doon garab bi foofu noonu time boobu laa commencé di xam kii nii fekka boobu sax suñ yow nekku si loolu bu ko boobu ay nekk neen ndaw leen doon nekkuntu tànk waaye tolloo ne si ay boy leen doon time boobu waaw mu xam politique moo politique juddu wuñ am na ay trondoor si politique su ma oncle sax tuddee na ko doom kooku léegi mu ngi amee jabaram ak kiram so dafa xam politique trop dund ko wante nag mu ngi politique ba léegi nag donc su toogee ba war a wax Ousainou Darboe yàgg na koo ut dafa doy waar moom yàgg na si nguur kële ku faxatoo nguur gi si loxoom ku ko waxoon kooku dina mën sa nekk président du ko tey ki nga xam ne kooku daane tey ñoom bu ñu ànd defee coalition ku ko noonu Adama mii dina mos a ñëw nekk président du ko kon nag pour mu wax keneen du nekk président dafaa xaw a doy waar pour mu wax keneen tam kii la fi yàlla teg yes moom la fi yàlla teg waaye moo tax ñu ngay dem élection campagne si campagne boobu leen nekk ndax moom la askan bi di cuus loolu leeragut ko leerut keneen loolu December 4 la moo leer waaye nag politicien bu mag la noonu la moo waxee bon Ousainou am na right yaakaar moom itam because ni ko gars yi di waxee rek mbiri yàlla ñëpp la fi nekkal because gis neen fi ku topp nguur 25 years door ko am Nelson Mandela président Wade Ablaye Wade door ko am soo loolu gis nga kuy ñëw nekk si président dafa ndaw pour nit ki mun koo lifin loolu mbiri yàlla la after dak nit ñi door a dem tànn ko te Ousainou mu ngi si yoon bi waaye nag foog ñoom ñu campagne yi noonu war na rek kii la fi yàlla teg moom la fi yàlla teg waaye mu ngi wàccaat si suuf pour utaat yàlla joxe exemple ne Barrow tànn na ko def ko foore ministre vice président yooyu war na ko mun a doy ndax doomam la mu jàppale ko advice am non politique is like moom la sax moom du utati politique moo dee demee noonu politique moom parce que nag waaye tamit ku nekk ak sa yéene ak sa gis-gis ci réew mi parce que loolu jege wante waaw kooku mooy mun a gën a ñëw nekk si daanaka si bu ko da nga fi dee gis politique président vice président am wala ñëw nekk opposition am win ko si élection te ku ko gënoon a close président bi so loolu doesn't matter loolu moom kuñ dem ba def la vice président campagne jot mu resign ñëw taxaw oppose win la lu gën a lifin loolu gisuma ko so loolu mënut ñàkk si àddina bi waaye nag ñu ngi duñ leen bileem si campagne leen nekk foog ñu waxee ko nii wante daal ku nekk war na mun a nekk président si réew mi si koo xam ne 3 months la génn la ko askan bi lu gën a bëri xam fal ko mu nekk fi tey juróomi at di ko utaat kooku bu nekkee président ku fi am ñaar fukki at sa añ na sañ-sañ war na bëgg ne xalaat ne dina nekk président mu ngi noonu su ko defee mu nekk kàddu yu am solo foofu la ñoo jaaree jël short break su ko defee ñu dellusiwaat ñëw dalal suñ gan yegg si na ñu war a wax nag ci point bu am solo tam yi nga xamante ne temps yi gaa ko wax ci lu bari ci réew mi xam ngeen ci dara waaye di ma ci ñëw léegi nii damay bàyyi ñu dem break dellusiwaat léegi dañ su ko defee ñu dalal ko ñu dugg ci waxtaan boobu lépp nag ci élection bi la duñ ci génn incha allah léegi lay doon den ñëwaat.
Tough Africa Global presents the first eco-smart city in the Gambia, the Tough City, located between Gunjur and Sifo. It is 30 minutes away from the Banjul International Airport. At Tough City, you will be able to live, work, play, and shop in a healthy multi-purpose community. This vibrant urban environment will meet your everyday needs with commercial, business, recreational, and other complementary services to increase the value of your home. With up to 5,000 units of affordable homes on a 500-hectare land, Tough City will be twice the size of Banjul. Prime location, stunning properties, and amazing discount of 20% for the first 50 buyers. Make an appointment today to secure your property. For more information, please call +220-776233 or +220-376-2333, or you can send an email to info@toughafricaglobal.com. Better still, visit our office at Madiba Mall, Bruford Gardens Estate. Tough City, a green and smart city accessible to all. Red Cross emblem di jëfandikoo xàmmeekaay bii di Red Cross emblem fekk luwa santut la ko loolu du yoon te luwa mun na la teg ay dóor mbaa xam nga ne fii ci biir réew mi Gambia Red Cross Society ak ñi seetoo wàlli wérgu yaram ci Gambia Armed Forces teñ ànd ak ay sarte yu leer ñoom rek a mun a jëfandikoo xàmmeekaay bii di Red Cross emblem mbaa xam nga ne bunti liggéeykaay yu mel ni ay lopitaan ay pharmacie ay bërëbu wérgu yaram ak yeneen i màkkaani nguur gi wala yu yeneen nit moomal seen bopp àndut ak yoon pour ñuy jëfandikoo Red Cross emblem ndaxte lii mun naa yàqa wala tardé liggéey Red Cross ak ñuy liggéey ci dimbale doomi aadama yi xàmmeekaay bii di Red Cross emblem luwa buñ xamee ci international humanitarian law moo ko dooleel boole kook luwaay réew mi te ku ko jëfandikoo fekk àndut ak luwa mun nañ laa teg ay dóor Gambia Red Cross Society xàmmeekaay bii di Red Cross emblem lañ dee jëfandikoo ngir dëgëral suñ taxawaay ci njub ak ñàkk a farleel benn boor ci suñ liggéey di dimbale képp ku ko soxla te duñ xaajale xeet gom-gom diine wala politique Red Cross emblem bii mooy aar ak jàppale liggéeykat yi Red Cross ci suñ liggéey waaye ci ñu ñuy jox ndimbal dina tax ñu am ci ñun yaakaar kon boog nañ xam jox cër te it aar Red Cross emblem bi All right, welcome back, and thank you so very much for joining us. We are back, and as promised, just after the break, to continue the discussions, we would want to talk on the, of course, political cycle and other related issues as far as the elections is concerned. Wow, su ko defee ñu dellusiwaat pour continuer waxtaan bi kon niñ ko waxee woon ñu suñ gan bi nga xamante ne moom lañ doon séntu yegsi na kon ni ma ko waxee ñu war nag waxtaan ci li nga xamante ne moom ak tolluwaay politique bi ci réew mi daanaka ay ñetti fan moom moo des balaa élection war nañ cee def jàngat bu yaatu ci li nga xamante ne mooy ci tolluwaay bi waaye surtout ci li nga xamante ne mooy ci xayma bu génn bu yàggul bëgg nañ cee xam tamit def ci jàngat ci yi nga xamante ne mooy ci loolu ak yeneen yi nga xamante ne xew na campagne bi nu moo demee ak yooyu loolu yëpp war nañ cee mun a taxaw seetlu ak moom tey ñu am fii Set Mati Jaw bi nga xamante ne moom tamit ràññee nañ ko ci réew mi ci taxawaayam ci bari ndax moom moo nekk co-founder nekk tamit executive director bi nga xamante ne mooy Center for Research and Policy Development mu nekk mbootaay bu am solo waaye tamit jàngalekat la ci wàllum politique fale ci University of the Gambia mu nekk la am solo ku wax nag mu surtout ci nag ci aju ci wàllu politique Gambia xam-xamam def ci màcc bu baax moo tax ñu war ko dalal fii waxtaan ci loolu bu baax a baax Set Mati ñu nuyu la am mbégte bu baax dalalaat la ci programme bi pour ñu waxtaane li nga xamante ne mooy politique Gambia fu ñu toll ak fu ñu jëm December 4 yéen a ngi observe situation bi waaye ma bàyyi la rek nga nuyu ak ñuy seetaan right now. jërëjëf Amadou di dalal suñ ñi ñoo seetaan ne laan asalaamaaleykum kontaan naa pour ñëwaat fii. It's always nice to be here. Thank you. Yes. All right su ko defee
mbég kon ñun tamit kontaan lañ pour am na bu baax ñu dugg rek ci waxtaan bi wax naa léegi ni political science lecturer nga ci University of the Gambia loolu nag ku wax xam ne sa xam-xam màcc na ci wàllum politique surtout politique Gambia fu mu demee nag yàgg nañ cee wax yéen tamit ñu fàttali rek ne tamit li nga xam ne mooy Afrobarometer bi génnoon na fi sauvé te ngeen defoon ci liggéey bu am solo waaye laataa ñu ñëw ci loolu ak sauvé surtout bi nga xamante ne jur na coow ci réew mi xëy na sax bokkuloo ñu ko génne waaye comme xam naa yàgg ngaa liggéey ci loolu amaana mun nga ci am gis-gis waaye fu mu nekk ni tolluwaay politique bi ak campagne bi ni moo demee ci juróom-benn candidates yi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ban analysis wala jàngat nga ci am ci observation bi nga xamante ne yaa ngi koo def ci campagne bi ni moo demee. waaw ñu ngi doon follow campagne bi. and foog naa lu ñu si doon séentu tamit ñu ngi ko si doon gis. parce que yéen dañ daan wax ne dëkk bi léegi dafa polarise. multi parties ñoo fi nekk ñu ngi contest. ñu bëri ñu ngi si doon séentu ay violence ak yooyu noonu. amiin sant yàlla loolu génn si. waaye fan yi tamit si daanaka end of the campaign ñu ngi dégg yéen a wax yoo xam ne. keroog rek maa ngi dégg démbo Baye Foss mu ngi wax yéen a wax yoo xam ne ñun séntu wuñ ko si politics bi. warut a bokk si suñ politics. ak façon yooyu foog naa ne yu ma dee ooyee wax yu sew yooyu. ñoo xala lëjëmal politics bi waaw xajamal affaire si waaye su loolu weesoo. ñun kontaan nañ si process bi nu mu demee jaama am na. parti bu nekk génne na wax ak nitam yi. nit yi tamit kenn tey dëkk bi tey nit yi ragaluñ pour wane fan lañ bokk. amiin te loolu lañ doon séntu. si démocratie. and man daal nu ma ko jàngatee mooy ne suñ démocratie bi mu ngi gën a sax mu ngi gën a samp. luñ nit pour def rek moo nekk pour ñu continuer di ko gën a dëgëral. and then hope ne dinañ dugg si élection bi si jaama gën a si jaama incha allah. ok ci démocratie boobu bi nga wax mu ngi màgg ak tamit campagne bi nu moo demee su nekkoon ne kaddu yi nga xamante ne kaddu yu ñagas yu nekk di dëggagum jamono ji te nit ñi di ko ñaawlu te ñu jàpp ne waratoon am apart from loolu gis ngeen ne affaire yaa ngeen dem kon ni mu waree jaama ji bari na gisuñ campagne bu ànd ak violence loolu ci fan nga ko mun a teg ndax dañoo wax ne Gambien si ñoom ñoo nekk di macho di ànd ak démocratie bi wala mun nga ci gërëm tamit nguur gi ci ni ñu ubbee seen bopp yaatal ñëpp ñu mun a doxal li nga xamante ne mooy campagne bi gis nañ bi tey police bi jël sécurité jox ko candidat si yëpp ñu bari jàpp ne loolu tamit yombul ñu ko gis ci politique Afrique. waaw soo xoolee gis nga dama lay wax dara ne ñun dëkk bi dañ yàgga bëgg a démocratie. waaw 22 years mais bi xajoon nañ ñu ko si 22 years bi. waaye soo xoolee Gambien bi yàgg naa vote. am na fii pa ak maire yoo xam ne depuis independence ba léegi ñu ngi vote te soo moytu dinañ vote this election. so da nga gis ne that culture that attitude mu ngi fii. waaye 2016 bu mu ñëwee tamit da nga gis ne nit yi dañu wax ne démocratie lañ bëgg lu tax ñu bëri ñu ne dañ génnee vote against Yahya Jammeh was the fact ne nit yi démocratie la gars yi gënoon a bëgg so nit yi ñoo isi démocratie ñoo xeex démocratie ba pare nguur bi tamit ànd see ñoom because nguur bi tamit bul fàtte nguur bu fi nekk tey they were elected based on the democratic principle and loolu moo tax mu nekk fi ba léegi so man lu ma gis moo ne nit yi ñoo ne démocratie lañ bëgg ñooy samp seen démocratie bi tey soo xoolee civil society organisation bi ñu ngi engage I mean everybody is kind of engaging in a way or the other. So man fu ma waxee in terms of the nguur bi tamit ñu ngi try in some sort of a way waaye tamit I mean man dama feel ne tamit ñoo xalaat desal démocratie boo xam ne waroon nañ ko fee am. in terms of the saa yu nekk dama ko dee waa xam naa ne léegi tey ma nekk broken tape record. I mean the constitutional and legal reforms. parce que yooyu ñooy gën a yaatal and ñoom loolu moo nekkoon seen rôle. and then des na foofu noonu so da ngaa gis ne su fekkee ne legal reforms yi nekkuñ fa waaye nit yi adopt nañ démocratie bëgg nañ démocratie moo tax campagne bi tamit nga gisee ko nu moo demee nii because Gambia tamit at the end of the day nit yi jaama leen waaw fii soo déggee ku nekk ne jaama bëgguñ fitna élection nañ ko jaarale si yoon dina war a demee loolu ñëpp a ko nekk di wax so da ngaa gis ne nit yi ñoo accept loolu te nit yi suñ ko driver rek government lu mu munti wax lu nit yi wax moo dee dem indi longest waaw because nit ñi wane nañ ne ñoom ñoo nekk am doole ji loolu feeñoon na 2016 donte ne ak lu ñu doon wax yëpp eventually mujjee nañ succeed ci wàllum constitution bi ngay wax te dafa nga sax xëy na nguur gi ñoo tax xëy na démocratie bi fu ñu waroon a eggu fa lan nga because am na ñeneen léegu-léegi ñu ngay wax ne sax dafa saat wala ñoom dañ ci am déception ñu gis ne ay loi yi nga xamante ne yu ñu yóbboon ci élection 2016 ñoo fi nekkaat ba léegi ñu bari jàpp loolu waratoon am ba tey ñu gis ne daanaka donte ne ñu ngi wax ne démocratie bi yokku na waaye loolu comme dafa am daal li nga xamante ne mooy lu wàññeeku la ci yaakaar bu ñu amoon ci doxalin wàllu réew mi daal ci côté boobu gis nga réew foundation yi réew mooy loi yu dëgër
waaw ñun nag tey ñu ngi waxoon ne 22 years of Jammeh was dictatorship tey ñu ngi dem election ak the same ak degree election ak bu ñu nekk di demee nii li was at 1996 degree loolu wëcceeku yu bëri nekku ci woon constitution boo xam ne ñu ngi naan wax ne Yahya Jammeh constitution la gisuñ fi benn daanaka wëcceeku amin tey yaa ngi wax ne ku la ëppalee benn vote moo la raw amin ndax kooku mun naa wax ne majority of Gambians ñoo ko support because election bi suñ nuñ ko xoolee ni dafa is going to be very tight raw gàddu la raw gàddu la so da ngaa gis ne yéene yi amin yooyu su pour nga wàññi coow yéene yi foog nga wone in a way ne amin kuñ tànna daanaka more than half of the population tànna nañ ko waaw so da ngaa gis ne loolu yëpp mu ngi manqué and lu ma wax rek mu nekk legal reform and especially after election bii nii foog naa ne government and everybody lu ñu war a focus moo nekk ne naka la ñu essayer legal reform si pour ensure ne mu accompagner di democratic trajectory boo xam ne nit yi loolu lañ nekk di accept right now tey ay si seen coow yi soo ko xoolee lu bëri legal process bi bokk na si you know and loolu noonu la ñu war a avoid ñu yàgg nañ commencé di wax loolu yàgg nañ di wax ne dañu war a change luwaay beesal luwaay pour mu méngoog jamono bu ñu nekk di demee 22 years ñu ngi si dictatorship léegi ñu ne ñu ngi si démocratie luwaay yu ñu am dafa war a ànd ak démocratie tey ñu ngi gis police yi wax nga ko fi ñu ngi gis police yi ñu ngi accompagner all these different ñoom tamit ñu ngi bëgg a change waaye tey soo xoolee police act bi is 1959 you know depuis time colonial so police yi dañ leen jox doole boo xam ne pour dóor ak loolu rek lañ leen jox waaye ñoom bëgg nañoo wécceeku you know so ñun dañ war a wécci suñ luwaay yi nga xam ne dina mun a ànd ak way and process boo xam ne yooyu lañ nekk di defee foog naa ne daal si man loolu moo nekk areas yoo xam ne war nañ ko prioritize especially after elections. Good. Now talking about election bu jaar yoon yaa ngi doon tudd léegi IEC fu mu nekk nii coow li bari na ci diggante nomination bi ak candidates yi nga xamante ñoo amoon yéene pour bokk ci election bi ñu gis ne about 21 of them waaye 6 lañ fi mujjee gis ñu reject ñeneen ñi ak diggante CA ba GMC lu ci am ba fuñ toll nii tey ak coow bu dem ci IEC loolu nga gisee kon nan waaw xam nga I mean you know sometimes dañ dee wax ne IEC as a referee moom dafa war a emale you know war a ensure ne process bi demee naka la war a demee naka la ko luwaa tegee waaye tamit since damaa delluwaat si you know problem of electoral reform because man noonu laa ko gisee ne IEC pour ñu organise election for 21 candidates loolu daf doon métti si ñoom amuñ I mean capacity bi waaw because suñu waxee capacity ñeneen ñi foog ne ñu fa nekk ñoo xamut loolu ëpp na loolu I mean capacity dafa wone ne dëkk bi mu ngi dem in a democratic trajectory therefore institutions yoo xam ne ñooñu lañ sant pour ñu def elections yooyu noonu dañu war a mun a move and then ñu contextualize that process man yàgg naa wax loolu noonu ne IEC need to be aware of the current realities current context dëkk bi fii léegi I mean people will ask questions before people were not asking questions you know léegi nit yi dañoo laajte loo xam ne lifi nuñ foog nañ ne warta nekk dinañ ko laajte so man lu ma dee wax rek moo nekk ne IEC need to pay attention léegi si ñu ngi you know feel nañ ne they are not treated fairly I mean even court bi wax na ne you know they had to be given that opportunity boobu tamit maa ngi see déggaat beneen coow I mean lu bëri mu ngi lëndëm and I think ne there is a need pour clarity pour constant communication pour nit yi xam ne election pour ñëpp la waaw ku fekkee ne mit na criteria suñu seet you know let the person go IEC waruñoo nangu pour ñu jël blame yi lack of electoral reform si ak yoo xam ne politicians yi ñoo ko waroon a def tey ñu ngi wax electoral ak bi mu ngi si parliament and they haven't done much about that you know so why should they be the ones to take the blame for things yoo xam ne politicians yaa ko waroon a def ñoom seen job is to implement let them implement accordingly with the situation as it is ak li xew a góom ndax xel war naa mën a dal fuñ jëm with few days to the elections waaw soo xoolee keroog rek ñu ngi génnee Afrobarometer survey bu ñoo wax ne nit yi value nañ elections nit yi gëm nañ ne election moo nekk di best approach pour ñu tànn suñ njiit ba pare gëm nañ tamit ne electoral process in the past were conducted freely and fairly ne koo xam ne moo win jox nañ ko win bi ba pare nit yi gëm nañ ne tamit seen carte mun naa wécci te dëkk bi tamit tey xam nañ ne counting on the spot boobu moom make election to be most transparent you know so all those different aspects nit yi gëm nañ la nit yi value nañ ko te gëm naa ne within that process dina dem ñoom so lu ndaw rek lu moo fa nekk and I think ne lu tax loolu sax moo nekk ne the limited trust in the IEC waaye IEC parce que seen survey bi daf ko génnee ne nit ñi seen gëm-gëm wala mu ngi wàññeeku ci IEC waaw mu ngi wàññeeku waaye tamit loolu soo ko déggee coow bi la tamit you know opposition yu bëri ñoo dee wane ne trust duñ IEC parce que foogoon nañ in 2016 ñu bëri lañ doon wane IEC dafa sàccal Yahya Jammeh IEC dafa sàcca élection ñun lu ma dee wax moo ne ko suñ élection Gambia kenn mënu koo sàcca you know unless because
parti agent bu nekk mu ngee taxaw xanaa yow da ngaa taxaw da ngaa dem pour represent parti nga toog ñuy sàcc sa carte yi si sa kanam dafa yomba so the issue moo nekk ne when the votes are yeneen sàcc bi fu mu dee nekk mooy ay registration ak yeneen yi te si registration process bi gisoon nañ fu ñoo waxee ne coow yi ne xale yi ñu ngi register ñeneen yaa ngi non Gambians yaa ngi register waaye after revising code bi bu mu jotee kenn génnu challenge that waaw so at the end of the day man léegi gisuma lu nit yi di coow and at some point moo nekk ne fii kuñ fi sànni kooku mooy win and then balaa IEC di get result bi sax Momar Njie dafa nekk kaanifing gox yi yëpp ñooy political parties su bëri soo xam ne ñoo njëkkaa xam results yi balaa ñoom di koo xam waaw so ku nekk li nga am daal lifin ko ba pare IEC rek moo war a announce results so da ngaa gis ne the lack of or the decline in trust foofu dafa nekk si institution bi ñeneen ñaa ngi wax ne pa bi màgget na ñeneen ñaa ngi wax leneen ak leneen so yooyu moo dee contribute to the lack of trust waaye the most important point for me moo nekk ne nit yi value nañ the electoral process understand nañ electoral process bi and then focus bi foofu la war a nekk te nit yi su fekkee ne am nañ loolu am nañ yaakaar si loolu foog naa ne IEC bi boobu secondary la. ok with the decline trust yaakaar bi nga xamante ne Gambia amoon nañ ko xëj na wàcc na ak coow bu topp IEC ci ñu bari ñu ngi romanaat ne mun nañoo élection bi jiixi yaax mun naa am ñu bari ñu ngi fu mu nekk nii Gambia mu ngi ci loxo IEC est-ce que loolu du nekk presso ci kaw IEC fuñ fii ci élection bi tamit ñu bari ñu ngi wax ne waruñoo def benn mistake this time around compared to fiñ ci mistake yi amoon ak fuñ toll ak tamit di anxiety bi nga xamante ne moo surround election bi. waaw definitely moo tax saa yu nekk damaa wax ne IEC daal nañ they are independent institution. nañ ensure ne they are independent ñu def liggéey bi in accordance with the law. and in accordance with their also on their conscience because at the end of the day ñoom ñooy referee bi ñoom ñoo gën a critical. waaye IEC mënut a winal kenn election IEC du sànni. nit yi ñooy sànni te nit yi kuñ sànni IEC lu moo def mooy compter comme ñun tey ñuy def sauver ñun dañoo dem laaj nit yi ñu compter lu nit yi di wax IEC loolu la ñoo def IEC dañoo compter so last time gisoon nañ some challenges yu gars yi amoon in terms of the numbers ba nit yi bëri ba tey loolu mu ngi fresher parce que election bi léegi dafa xalaat tense friction bank fa so nit yi dañoo fàttaleku some of those mistakes yoo xam ne mu ngi xewoon waaye Yahya Jammeh bu doon call Adama Barrow sax moom xamoon na di real numbers moom xamoon na 18 bu IEC dafa raate 18 bi moo fa nekk but still people are repeating that and those things of course mistake la woon and I think ne buñ ko rectify man I feel ne they were even strong to rectify that mistake and at the hotspot because at the end of the day loolu moo gën a important because fii counting on the spot la te kuñ counter liñ la sànnil di nga ko xam so jarul yéene yi di coow ak yooyu noonu and at the end of the day tamit ñu bàyyi IEC ñu announce seen results and nit yi ànd ak loolu foog naa loolu moo gën a mooy saxal jaama daan coow beeg otherwise. do you think su ma la déggee dafa mel ni fu mu nekk ni comme Gambien si time bi la ñu war a mun a dooleel IEC may leen breathing space pour ñu mun a comfortably mun a def seen liggéey ak lu ñu yaakaar pour ñoom ñu def loolu independently. exactly waaye tamit coow bi du ñàkka waaye tamit IEC tamit ñoo war a xam lan la ñoo déglu ak lan lañ du déglu ñu focus on seen liggéey dëkk bi kenn ñun ñëpp a si am ku nekk dañ la sas te IEC lañ sas pour ñu def élection bi nañ bàyyi IEC ñu def élection bi already ñu ngee gis some of the messages ñu ngee dugga around yeneen yi ñu ngee tilimal xel yi waaye lu ñu war a xam mooy ne suñ élection bi suñ ko sànnee is counting on the spot te ku nekk ku nit yi bugga kooku la nit yi di tànn and IEC amul dara lu moo mun a def loolu IEC mënu si dara so at the end of the day loolu la nit yi war a gën a xam tamit. good léegi def ngeen survey pour ma ñëwaat foofu rek boobu tamit jot na coow surtout lu dem ci IEC te yàgg ngeen def survey dafa am backlash nit ñi dañoo react differently which is very obvious and recently tamit gis nañu génne beneen survey Sepres ñoom tamit génn nañ seen bos seen survey lan nga ñu mën a wax ci loolu lan moo nekk di main objective wala target bi ngeen di bëgg a génnee soo leen di def survey yu mel noonu pour Gambien si tamit xam ko because ñu bari ñu ne survey tamit dafay baax ci démocratie waaye léegoo-léegi da am ñu ko gisee la ne xëy na léegoo-léegi yéen seen independence naka ngeen di taxawee ba def liggéey boobu dafa am ñu ci am ñaari xel waaw gis nga dama lay wax ne dëkka ku nekk da nga am rôle yow tey media bi sa rôle mooy nekk ngay laajte nit yi di xamal askan bi ñun suñ jànga si université mooy ne pour ñuy gëstu di xam lu nit yi di xalaatee par tamit ñu seet naka la ñoo mën a gën a yokkalee dooleel nit yi pour ñëpp déglu leen parce que ñu dee laaj moo nekk everyday Gambians yi ordinary Gambians yi ma tawul ne jànga nga jànguloo ñëpp a dee bokk si suñ sauvé yi so ñun xamuñ kan moo jàng kan moo jàngul suñ defaree suñ sample yi dañ dee dugga rek di jéem a laajte waaye comme léegi
comme yaa ngi tudda Cyprus man suma yeneen dañ dee tooñ ne man maa fa nekk sax waaye nekkuma man Afrobarometer bi laa dee gën a def ak yeneen survey so with Afrobarometer boobu is a pan African survey and lu tax ñuy def Afrobarometer bi mu nekk for people to have a say in the way seen governance system bi di doxee ak yooyu noonu ak ñun loolu lañ nekk di def keroog ñëwoon nañ fi ñu wax ne people think that the country is going in the wrong direction soo demee nga dee laajte nit yi tamit dinañ la mun a wax loolu price yaa ngi high lopitaan problème la tey campagne bi yëpp people are talking about that ay health care ak yooyu noonu so Cyprus dafa nekk moom tamit nekk mënumaa waxee seen tur waaye mun naa wax ne suñ naataango leen ba pare ñoo nekk di defee amin surveys ak yooyu noonu and luñ see seen tur rek moo nekk pour jàppale politicians yi pour jàppale askan bi pour ñu xam naka la nit yi nekk di xalaatee and mënuñoo wax ne is conclusive waxuñu ne yëpp ay ànda dina nekka waaye dina la point ne la nii ak nii la mu nekk di demee waaye ñeneen ñi nag I mean politicians in particular man ak ñoom xeex every day moo nekk ne the issue mooy ne koo xam ne dafa feel ne is not waaw moom dafa feel ne is not doing well with the numbers daf dee ñëw discredit methodology discredit daal waaye these are scientific processes and scientists dañoo def man lu ma dee wax rek moo nekk politicians yi duñu leen dee wax naka la gars yi defee seen campagne so ñoo waru ñoo wax naka la ñoo defee suñ studies yoo xam ne they are scientific yoo xam ne yeneen lifin yi ñu ngi ko follow and usually foofu la dee nekk problème bi yëpp great xam nga comme bi nga xamante mooy bu Cyprus bi nga xamante moom mujjee génn te mu jur coow te xam naa yaa ngi observe ci lu ñu wax ci survey bi jox NPP 44% of mun nañ ko win te this is the second time ñu leen di jiital yu mel noonu suñu demee ba time bi nga xamante mooy daanaka barely a week or so ñu génnee loolu naka nga ko jàngate en tant que ki am kuy jàngale wàllu politique ndax góom nga ne ni xam ne of course ñi nga xamante ne ay yëfi feeboowul la dana am nañ ko gisee waaye ndax loolu tamit comme ni ñoom ni ñu ko waxee lu bokk ci démocratie nit mun na koo nangu te ñoom seen gis-gis lañ génnee jàngat buñ def scientifically comme noo ko waxee waaye tamit ñu bari mu ngi wax ne noonu miinut ne tamit lu ñu wax loolu mooy am mun nañoo gis contradictory daal waaw xam nga moo tax ñu ne la sauver point la ba pare benn fan si politics lu yàgga la I mean tey mu ngaa laaj ne perception la ba pare tamit ñu fàtte ne perception gis-gisi nit lañ nekk di laaj waaw sa gis-gis mu ngaa gis dara tey nga gisee ko nii next minute bi nga am more information mu nga change sa mind so tey suñ defaatoon sauvé bi nombre si mun naa wécceeku moo tax sooy def sauvé da nga dee wax ban time nga ko collect nga xam ne léegi ku ko analyse wala ku see wax dafa wax période boobu noonu so ñoom la sauvé bu ñu def in November and it is the most recent sauvé boo xam ne def nañ ko so ñoom nit yi lañ laaj so tey politiciens yi tamit ñoom ñu ngi def sauvé ñoom tamit soo ko xoolee parce que dañoo dem di laaj nit yi di jël seen carte so naka ñoom kan la ñoo xam sauvé bi mooy bési élection bi la nit yi di dem di leen a sànnil dinañ doog a xam waaye lii daf laa point mu ngi laa point ne lii la su fekkee ne yow tey NPP su fekkee ne ñoom lañ jiital ñu foog ne ñoom kay win nañ ba pare ñu relax am na 24% ñoo xam ne they undecided mun naa dem si beneen side bi ñooñu mun nañoo dem continuer seen campagne ñu jël ñooñu ñu yokkaleen da ngaa gis ne loolu dina mën a em ak NPP so am na ñoo xam ne tey ñu ngi NPP mun nañoo toog ñu delluwaat dem UDP gis nañ loolu cross capitaine bi ak yooyu noonu yëpp a ngay xew so ñun lu ñoo wone rek moo nekk jamono bi nit yi lii lañ wax lii lañ gis and then ñu present ko and then we can use it for analysis for anything else but that does not mean ne dafa conclusive ne definitely nii la war a demee all right loolu leer na xam naa ne daanaka time bi mu ngi ñu xala dab si pour ñu round up rek dama bëgg a quickly rek ñu dellusiwaat ci IEC what do you think loolu moo war a nekk taxawaay bi after the election am na ñu wax ne IEC mun nañ ko revamp changes war naa mun a am right after the election ñu change maybe ñu fa nekk am na ñu fa yàgga surtout di chairman himself màgg na ak yooyu ak because coow bu leen toppala ñu yaakaar bi tamit comme seen sauvé bi ni mu ko génnee wàññeeku na est-ce que gis nga ne there's a need pour ñu effect change ci IEC after the election because diggante bii moom am na sax ñu ko bëggoon waaye ñu bari jàppoon loolu mënut a nekk waaw man foog naa ne institution yi Gambia yëpp ñoo need reform IEC bi la because soo xoolee institutions yi yëpp ñun tey dëkk bi dafa advance waaye suñu institutions yi yëpp du loi yu leen nekk di guide tamit is of the old loi maa ngi la wax policy 1959 ak yow tey ñu ngi wax in 2021 yaa ngi dem colonial suñ policy still they are based on the colonial act loolu dafa need to change but lu dee isi changes in society man lu ma góob moo nekk loi bi because ñëpp si loi la ñoo sukkandiku
suñ ceeñee loi bi ñu ànd ko mu méngoog jamono da ngaa gis ne loolu dina xel but IEC seen boppa dañ require IEC dañ ko need to expand dafa need to gën a yaatu dañ elections ak governance dafa expensive dañ need more money foofu noonu I mean su fekkee dañ ñu war a retire tamit ñu retire leen ñoo xam ne ñu bring in new faces new issues then tamit ñu xool naka la ñoo doo toog rek tamit nga génnee everybody but you need to look at what needs to be renewed ñu def loolu noonu and I think loolu yëpp dafa I mean because ñu commencé nañoo pinpoint few individual foofu ci institution bi te loolu dafa mel ni dafa am nu moo nuroo after all bu fekkee ne ñooñu maintain nañ leen foofu waaw waaye nag léegi because léegi ñu ngi si electoral cycle tamit dañ tamit nga change nit within electoral cycle ñun suñu election yi yëpp nekkul benn bés so yaa ngi am parliamentary yaa ngi am local government ba 2023 ñu ngi war a am election so yéene di génnee di dugal tamit I mean loolu mun na am impact waaye man moo tax man fu ma daalwee rek moo nekk ne nañ seet luwaa yi parce que nit ku nekka luwaa moo laa gaay te su fekkee ne luwaa bi jaaral nañ ko yoon ak yeneen yi ni nga doxalee ak yooyu noonu tamit mun na bring the difference and foog naa ne loolu of course all institutions including the IEC ñun at the university everywhere need reform in this country boobu moom lu taxaw la waaw kon moom gars yi war nañ cee seetaat te xam naa ne kuy xaar luy xaar next président bi wala government buy ñëw am na lu bari li nga xamante ne lu ko xaar la ci reform comme na ko waxee nda Gambians yi ngi doon expect loolu ci 5 years yu passé diggee woon nañ ko comme coalition bi loolu lañ diggee woon ak yooyu waaye loolu yëpp gis ne mënut a possible léegi on a final note ñu ngi dem ci élection bi gis nañ ne observers yi bari nañ foreign observers ñu bari ñëw nañ gis nañ local observer tamit bari nañ ci réew mi ak kon ni ma ko waxee woon ak li mun tax yëpp yaa ngi doon wax ne gisuloo fu ñu mun a sàccee wala njuuj njaay mun a am si suñu élection especially sport counting bi nga xamante ne am na ci lan lañ mun a jàngee ci mbir mi ni moo demee gis ñu bari ñi nga xamante ne xëy na ñu wuñoon sax 2016 wala gis nañoo ñëw ci élection Gambie ñu gis ne this time bi yëf yi gën a ubbeeku journalistes yi gën a bari observers yi ñëw loolu lan la firnde la tekki si suñu electoral process soo xoolee mën a ECOWAS keroog ñu doon gars yi suma gars yi ñu ngi doon xalaxaloo ma ne leen yéen ñëw leen 2011 ñëw leen 2016 waaye tey at bii nii ñëw nañ parce que dañ doon foog ne suñu élection si yëlee it was conclusive waaye 2016 Gambien bi dafa wax àdduna si yëpp ne ñun we are democratic society ñun démocratie lañ gëm bugga nañ démocratie so àdduna bi ànd ak ñun si loolu noonu tey àdduna bi tamit ñu ngi ànd ak ñun si élection bii nii tey Obasanjo fi ñoom Mahama every individual every big organisation mu ngi si dëkk bi so da nga gis ne élection bi ñun ñooy sànni waaye élection bi du pour Gambien yi yëpp pour àdduna si yëpp la tamit parce que àdduna bi yëpp a ngi taxaw di lan mooy démocratie moo tax ñun lu ñu war a def rek dañ si war a bàyyi xel ñun ñu ngi wane àdduna si lan lañ nekk di def ne ñun nit yi jaamaleen ak yooyu noonu foog naa ne élection bi dañ ko war a gën a dëgëral te affaire research bi tamit yaa ngi gis observers yëpp a ngay ñëw mun naa laa limal observer missions yu bëri ñoom EU ECOWAS AU UN naka la Commonwealth AISA NDI IRI big organisations yoo xam ne ràññee nañ leen si àdduna bi yëpp ne loolu la ñoo def na nga si dara si loolu nga yokka si ne yaa ngi am lot of domestic observers yoo xam ne ñu ngi fi ñun suñu centre bi sax ñu ngi ñëw def what we call nekk ñuy def observation waaye dinañ def fact checking boo xam ne si observation bi la moo bokka waaye ñun online medium bi lañ nekk di seet koo xam ne ñeneen ñi ñu ngi dugal rek loo xam ne waruñ koo dugal ñu génnee waat ne lii àndut ak loolu waaye yaa ngi gis domestic observers yi ñu ngi fa tamit te yaa ngi gis ne ñoom tamit di si seen stratégie ñeneen ñi ñu ne dañoo station seen observers yi in one polling station maanaam si suba ba closing bi jee loolu mu ngay wane ne observers yi ñoom they are there pour ñu observe record ba pare ñu report lan lañ gis and at the end of the day parti yeeg IEC and everybody ñoo xam ne they are stakeholders in the election ñoom ñoo war a bàyyi xel ne election bi ñun ñoo koo def waaye du pour ñun rek àdduna si yëpp a ngi ànd ak ñun dañu def ko si jaama si yer ak si teegin ne at the end of the day Gambia win foofu laa bëggoon ñu jeexale mooy ci jaama bi parce que ñu bari tamit ñu ngi ragal whatever might luy génn surtout ci ñaari ñi nga xamante ne ñoom doon lañu wax ne ñoom ñoo nekk di front line NPP ak UDP ragal nañ lu munta am révolte mun na am waaye pour loolu yaa ngi wax ne tamit nañ fexee ñu am ne jaama observer yu ñu am media bi nekk fi civil society est-ce que loolu war naa mën a dalal xel yi ñu xam ne lépp lu ay si mënta announce ñu nangu ko xam ne loolu moo Gambien si loolu lañ desire te xam ne tamit jaama bi foog ñu maintain ko through that ci announce yu dee isi ñaaka jaama si élection moo dee nekk ak benn candidat ñëw rek ne man maa win te loolu ñun suñ loi bi nanguwut loolu moo tax yéene fu nekk dama dee wax ne fii candidat bu ekkati ne man maa win IEC rek lañ jox doole pour mu wax ne ku win koo xam ne ekkati na fi wax ne moo win
kooku dañ ko war a teg yoon na ko luwaa bi dal amul ku munti doon man loolu laa nekk di wax because at the end of the day jaami réew mi moo gën a important of course nit yi ñooy taana te nit yi dinañ taana ku leen ne but at the end of the day tamit nit yi ñoo war a xam seen boppa ne politics benn fan la dañoo sànni den Gambia moo war a win nekkul ne ku win si parti yi ku munti doon Gambia mooy win parce que Gambien si ñoo fi nekk dëkk bi mooy continuer ak soo yooyu war nañ koo bàyyi moo tax man tamit maay ñaax AIC pour ñu gën a ñuy def seen liggéey naka lañ ko war a defee ñun am nañ confidence ne gars yi dinañ ko defee nuñ ko war a defee yaakaar nañ di koo def te dina continuer di ñaax political party yi tamit ñu yaakaar Gambia bala ngaa génne di make any statement ensure ne ne mu nekk loo xam ne AIC moo ko génnee and man am naa yaakaar ne comme tey ni ñoo waxee ni dem suñu yoon élection bi tamit noonu la moo ñëwee ñëw ñu jaarale si den mu dem yoon because Gambia nit yi jaama leen te jaama lañ xam jaama lañ ñu yore te jaama lañ gis waaw loolu am na solo su ko defee ñu gërëm ko sant bu baax Seet Mati Jaw nekk ki nga xamante ne jàngalekat la wàllu politique fale ci University of the Gambia waaye tamit bokk ci Afrobarometer mooy mbootaay bi de xayma bàyyi xel ci ni ñoo gouverner ak yu mel noonu loolu mu nekk le am solo moom mu am taxawaay bu am solo ci réew mi surtout ci mel ni def si dee wax ñaax Gambien si pour naka lay ñoo gën a doolalee suñu démocratie bi ak yeneen yi nga xamante ne mu ngay xew ci wàllu doxalini réew mi loolu mu nekk lu am solo su ko defee ñu gërëm la ñu bàyyi la rek nga yóbbante sa kàddu yu mujj ci Gambien si ñu ngee dem élection fii ay fan Saturday rek ñu war a dem ci élection bi ñëpp ñu def ko ci dal ak jàmm bi parce que loolu tamit dañu ko xamee te ñëpp bugg nañ ci on the 5th di dimanche ñëpp eewu comme noo ko waxee dem doxi seen soxla ay si def announcement bi ku win ñu xam ne moom la Gambien si nekk ci gannaawam Gambia dem ci kanam exactly waaw di comme loolu rek ne xale yi nañ génn a vote because young people yi ñoom yéene dañ complain rek duñ dee génn a dem vote yi so nañ génn a vote nañ xam ne election tey decision buñ make dinañu affect in the next 5 10 15 20 years parce que loolu is important moo nekk tey waruloo toog rek pour kenn di laa décider da nga war a participer di ñaax jigéen yi di ñaax ñëpp pour ñu génne dem vote ñu def ko ba pare sooy dem vote waruloo yóbbu parti kola boobu nañ ko baax na pour ñuy bamtuwaat loolu mais waaw dafa am solo mais waruloo yóbbu parti kola da nga war a dem as clean as neutral as you are den nga sànni sa carte nga dem toog sa kër déglu results kenn warta xam foofu waaw kenn warta xam parce que secret ballot la amin su fekkee ne secret ballot lañ wax den yow nga ñëw ak sa parti t-shirt ak yooyu noonu amin ñëpp dinañ war a wax ne kii fii la so yooyu noonu dañ ko war a avoid ba pare sooy sànni foo war a sànnee nga sànnee fo rek ku la neex tànnal ku la neex la because démocratie bi léegi I mean for me is about Gambia and ñu ngi wax ne ñu ngi war a dem African Cup of Nations ñu ngi séntu loolu I mean there are a lot of things yoo xam ne ñu dañ ko war a séntu and I think ne election bi waru ñoo xañ loolu and man comme lu ma wax rek yaakaar naa ne dinañ ko defee si jàmm dinañ si génnee si jàmm incha allah waaw jërëjëf thank you very much am na yeneen yi nga xamante ne xëy naa ne war nañ ko mun a yaatal gis nga election bu passé nit ñi bari génnuñ mu vote loolu tamit nañ ko bàyyi xel ci election bi waaye lu ci mënta am incha allah moom Mr Jaw ak ñeneen nañ fexe waxtaan ak ñoom def jàngat bu baax élection bi nu mu demee waaye li ci gën a am solo comme ni mu ko waxee mooy jàmma ji ak tamit Gambien si génn dem vote ku ñu am yaakaar ne moom moo mun a doxal réew mi ñu génn votal kooku ku ne nag ak ki la doy su ko defee démocratie lay nekk noonu la mbir mi war a demee ñu gërëmaat ko bu baax a baax ci waxtu bu mu jël ñëw waxataan ak Gambien si surtout ci période buñ toll daanaka ñaar ba ñetti fan balaa élection bi loolu dafa am solo baax pour ñu fàttali waaye indi ñoom ñi nga xamante ne dañ indépendant seen taxawaay ci lu ñoo def ci réew mi seen taxawaay surtout ci wàllu governance ak yooyu ñu gërëm ko baax yéen tamit ñu gërëmaat leen bu baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci programme bi Monday ba Friday 9 o'clock si bu jotee mooy time bi ñu ñëw waxtaan li nga xamante ne mooy xew-xew yi ci biir réew mi jamono bi nag politique a xew moo tax foofu ñu wax ci bu baax a baax dalal ci different stakeholders ci political bi wala ci réew mi pour ñu waxtaan li nga xamante ne mooy wàllu luy yóbbu réew mi ci kanam suba incha allah nañ dellusiwaat ci yeneen mbir ci yeneen waxtaan ak yeneen gan incha allah lépp rek luy yóbbu Gambie ci kanam incha allah jërë ngeen jëfate ba suba bye bye. Marble is the Gambia's first ever election app designed to ease access to election information. The